and maturing debt obligations, the President focused on the sinking fund as if it is the only source of buffers. The sinking fund is just one of our buffers. At each point in time, the government designates some accounts for buffer and for purposes of special payments. In the last 8 years, such accounts included the sinking fund, the Eurobond proceeds account, the IMF proceeds account, and the Treasury Main 2 account. For example, the IMF third review disbursement of $360 million was done on 2nd December 2024. We any and somewhere kane was wafwa na womagana yesika samuda na bemumo Dr. Mohammed Amin Adam and wadin samu tribia sansa no mafiri benwa sokra ne niema nyina hye na afei waba betan benwa so na niema no guso agya wotoato so a chese ye kwaseno sini bia afei edebo abodi a wonte a e wo se Ghana fo nyina ate ase so man no na enwienwie kura ne mum na niema akade bi ho no mama panyine betabidi di so a eno so mo edi mu nchemu atodwa ya to amade bono so na epiemu e wo fra manta mu na asa na mameka wo se enwumre no nsi akase ye damu e wo Facebook so nia 95.1 FM ebusuya be kan ho na abra wuti kase na ye stream bibia live bibia loud and clear no na wo like your page no wo share wa join na fe wo washer so ma fofra ba bitin sama hodo a etwaguni ebi na from mountain mo say ye chese tidal waves apaso chebo a ejina so etimi manso yire fa manfo wo mfie ebe mepepe po na no ye chese sam ready de ekwa kofa ba sunsunsanso and say apomuden fomu na anhwe ye de haw ebe hwe manfo so na ye chese manfo mote salakope amotinu agaviji eni bi eka ho e Oketu South municipality ni ye twem se sedi nsuo no asi ayira na eya ajo mu fi aboso na afedie esiye ena nsuo no edura e wohoro esiye gina so amamanfo kwade amika se wo badofo wonuano momo waje wachi kurakura na wasi obu esiye ho mkwa akofa emu no ape baby e de na afa na so metimi akwa akokora na gina so ma National Disaster Management Organization omso medine omani e de eche hu se de kaka kono wan hwe be hardware person se busua bi wo hom se ne na yenkoyi yefuna ni asa kwanhwe entimi kosie ne baby fofo na from Mountain mu director Emanadmo ene Pascal Akpakpa wono ene de sansemi etu dwa wabre ne twetwe nkomo e wo nua kase so taking over the cemetery and the people are forced to go and exhume their bodies. Some are exhuming their bodies for reburial. And we think that thing can spark another health problem. Issue. Right. So we have spoken with the health directorate of the municipality. On Thursday, they are going to do some sensitization together with environmental health and sanitation department. They will talk to them, they will guide them as to how best to go about these practices. One other thing we are also asking health to do is that they will be doing health screening for the people on Thursday. Immediately after which they will be giving treatment in case they find some ailments in the people. So far, that is what we are doing. But we have realized also that the mental health of the people is also affected. So we have sought the services of a clinical psychologist at the 66th Artillery Regiment in WOHO here to come and help the community. So Thursday, he also be in the community. He will sit in a room and consult the people one-on-one and give them advice and counsel them accordingly. Enuti from Mountain Admo Director Pascal Akbaba Nene and a wati no trese Samre de ne hia se wono betimi de won ho agimo de won ho gimo bie na wotimi ehwe kwan befa so ne manfo be kasa no mahwe na insusuanso no apomoden ho hawo enkofa emehwe manfo so se emu ayesie omosen kwa akotu asan kwa akosie ne fufuro mu na abusia yenkoye ni mo na fe yenkopiem ewo etifi epoe mantimo se de ene gala no ade a chese eye ajiba bia aboso ma wosoafo a wono ewo etifi epoe mantimo na fe ye apa is regional ye security council twede dompa fra resaki wo ma banamo a ameni nipa be se aduoson miensa na womo akwakwayire womo se womo ene womo akwakwahye kwa abremtuomo na wei eye tili forest ya mpanyini eyidi esu wono womo hyem
a se mfidie wɔn tete kyɛ sɛ nnua no wɔn bu sɛ gudum na wɔn de excavator yi pia gu na afei nsuo so de wɔn ate asim wɔn asɛ nsuo no nyinaa yoro bi na wɔpanyin a wɔn ɛyɛ soafoɔ wɔ tifi apue mantemo wɔn ɛna wɔdi mu ntintima yie paa a wɔne mpanyin atwitwa wuro paa bɔ anamo wɔpanyin Donatus Akamugiri wɔn ɛde nsɛm tudwa kyerɛ sɛ ɛyɛ ne nwanwa yie paa bere a wɔn ɛkɔhunu sɛ saa nipa bɔnefoɔ yi ɛhyɛ kɔ aberetuo no mu a ɛne ɛgala biara na wɔn die no wɔ so dabi ade na ɛyɛ ne nwanwa paa eduru baabi kura nsuo no wɔn asi ne kwan ama kyerɛ sɛ ayɛ sutadeɛ nsuo a na ɛte no sɛ ayɛ sutadeɛ ama wɔn ɛne apolisifoɔ ne asogyafoɔ to ban gye ban a wɔn ɛnam kunturase kakrakra kurakura tetɛyɛ a akɔyere saa nkurɔfoɔ yi a kyerɛ sɛ red voter ne kora no ade ebi nso wɔn kɔkyere wɔn sɛ wɔn wɔ mu na saa nipa yi a yɛayere wɔn yi ebi kora yɛ mma ebi nso yɛ nkɔdaa ntotɔfiri wa kyerɛ sɛ wɔn nsesa nkɔm kɔ saa beɛ hɔ ɛnso bɔkɔ na kyerɛ sɛ wɔn bɔ adwuma paa na no ɛna ɔsoafo yi de nsɛm ato dwa sɛ saa nsɛm yi a kyerɛ sɛ wakɔ akɔhuni agye ne nsɛm. And apart from that, the red volta itself, they mined inside the Volta River, and it goes around with some kind of criminal activities. Some women are even harassed around this area. So he was calling on the regional security, regional RESEC to embark on serious activities that will curb this crime here. Based on that, we had the RESEC meeting, and we thought that it is important for us to follow up, to ascertain for ourselves what the paramount chief said, whether it's true or false. Lo and behold, this morning we are here. We have seen that there's some mining in the river itself, and some people are actively doing mining in the river. And on the bank, we also have, where I'm standing is just a bank very close to the river, and there's mining. You can see the machines and everything here. And so we've been able to effect about 41 of the miners, and so we're taking them to Nangudi and see the next step to take. That is what we are here for. And what you was for Bomadia, but I won't free ye, Tiriqua bring to mu, one more echo PMO, red vote and one. Nature say, and what did our chum say, no, Nipa Besse, Edusumi and Sabri, Yayiron Pampino, Emu, Edrianamba, 41, Ghana for. Afe Togo for yade mama so edunu ensom na Burkina Bay na Burkina Faso for manso makoma kumyenu asabri yayiro mu nyina ekeka bomu a na eso mo ehye kwa abretuo no mo digara a kyese enkoda miensa nso eka wo ma nyina ka ho a yayiro mpa na enu mo no eno kyese we ye nya wo mo sanse asotwe a ewo ho no ewo se yetimi edi ma sanse wo mu de wo ntenten no akakra asa no mo timi nya wo mu nyina ache wo mo. As I was explaining, this is where the miners are keeping themselves in the night in order to continue their activities. Those who want to do it during the day, I understand some do it in the night, some also do it in the day. So it means that this, you can see that they have mosquito nets being fixed against some straws and some other materials in order to provide them mosquito-free environment for them to be able to stay and continue with their activities. For now, the trees, you cannot see much, but the one thing is that the trees, what is happening is you have bushfire. The trees have been burnt because of the fire. And you can see that because of human activity, once they are here, the likelihood is that they need to burn the bush so that there will be no room for the mosquitoes to be there to probably give them the malaria. So you can also simply deduct that the destruction of the environment through bushfire is likely to be an activity done by them, because there are the people who are being housed here, and you know that mosquitoes will need shrubs and the bush in order to survive. So once they have burned the whole place, and then they are even using part of the wood, the dry ones, for their fuel wood to feed themselves. You can see the cooking utensils. You can see right now here, light fire is here, using the wood of the forest. And so it means that they are also using the forest to support their. We any and some more tiffy appointment terms for the young for
akamugri wono na wote so wade nsɛm atwidwa na wo Facebook no so atim sɛ kwa abredwo ni bi wokro na wo mu etimi kogina wa no am di gyatom bɛkɔ na ahyese dwerebe na afie hyem bu nuagu edi gala na ɛma ne nkoda nyina wo mu akɔbɔ asese kwa abredwo ni mane yakɔ akɔyi mu anipa bɛsɛ aduoso miensa wopanyini kyerɛ sɛ ɛnɛ yi yakye wɔ mu yɛnto aso efiri hɔ ne epemu asante mantam ne mu ne epemu ɛwɔbosom twemɛnsi ne mu a na akra yɛ frɛ ne nkɔhwi ɛne ewuram ne nyinaa ɛde sɛ yɛse sɛ adesua ho nsɛm yɛbɔ ho de rakakaka sɛ adesuafo benya akwanya ne akadeɛ ne nneɛma ahodoɔ a ɛbɛboa mu adesua sɛ metimi akɔ anim no ɛwɔ adesuafo abra afei deɛ kame ayɛ sɛ wɔyɛ nya ɛmɔnte ndidaso aba na egyinaso me yɛ kyerɛ sɛ saa mmere sɛ nka sukuufoɔ wɔbɛnya books bags nneɛma ahodoɔ bi ɛka ho no nkɔwifoɔ de deɛ wopiem adesuafoɔ ko ɔmo ni hwee nanso ɛnɛ ɛmoadodoɔ na akɔ ama ɔmo egyinaso ɛma yɛ nua bɛma kwame yɛboa aba mu amaneɛ ɛde aba sɛ atwerɛtwerɛfoɔ bi a yɛ na wɔn pɛ sɛ ɔbɛkɔ nkuronkuro ahodoɔ ate wɔn ho sɛ ɛbɛyɛ wɔn ho bɛkyerɛ wɔn no na adesuafoɔ ɛne yɛgya wɔn sɛ adan a yɛ ana ɛni biapa na sɛ ɛni gyina biapa na adesuafoɔ yɛn tena mu nsua de ebi wɔ kwan pa yɛ na adesuafoɔ sa nneɛma ahodoɔ kɔ mu nti no adesua ne nyɛ wɔn anika nti yɛ na kɔ adwuma na ɔde wɔn ho ahyɛ mu ɛboa wɔ busua wɔn nyinaa gyina so ama ɛne de ɛkame ayɛ sɛ anidaso aba ɛsan sɛ Up Africa Movement Company etimi ayɛ adɔyɛ ama sukuufoɔ yi headmaster ɔda sukuu nano ɛne Daniel Nyako wakasa just bangode obi so bet ɛho asɛm ayɛ dendenden nkyɛnse nyinaa akora tete nkora no toilet no so deɛ ɛho den pa ɔmo sɔle dan akyi a yɛ ne community na bɔ dawu ɔmo abɛyɛ na abɛtu amuna so ama still wontimi wie ayi toilet no nti no ɛno so hia yɛ pa nti sɛ ɔdomfo bi bɛbɔ yɛn so a nkɛ no so yɛ ne bɛgye ho pa nti nkwa no hwɛ omu firi fom ha ɛso akɔ fom ansan makɔ toilet nti nkete so de dabi wo sɛ toilet bi wɔ ha ya toilet bi wɔ bet ɛno so kran so nyɛ yɛso bɛkɔ no wɔ nyinaa de egu so nti omu kɔ omu de ka tom wogu nkyɛnse no so gwangwangwa na gɛsɛ wɔwɔ no nyakwan aduane na gɛsɛ omu so ayɛ de akɔ bu toilet Director Emma Up Africa Movement Company David Mega ekasa yɛtrɛ sɛ company yi wɔn deɛ ɛne sɛ wɔtu wɔn ho ahyɛ sɛ obetimi aboa sebe ya wana woni bi e wonpotem ahodo no obeso wasene ebinum school bags enye school ntarea tete na ebinum kra books kra no mpo ne ho den nti ye se ne ye betoto sa normal no bebre na ya baba beticha ma school for awofo e wo krom ade me gidi se de ombetimi bia no omoye but we asenso de obi ahia mmoa nti ohu se obi ya ade na ebi a won so obetimi de bia ka ho ama ade na ye yi ama nipa na ese won so ye de wo ye sa ade no na me ba ha nso mani age bebre ma hu se sebe school no kra ba bia omo jonso ana se ba bia omuja omanan no eno nso nye enti no ye kwa ye be ye ho meeting so na eno nso ye timi aba beboa asibia ma won ye be stress ono nso obe make sure say normal na ye de aba ni nyina no ebi nkofie na ebetimi aboa students no ampa Wahene Emma Nkowi ene nanapoku Japan kasa ye etrese ayeye ba yi aba ne kwan paso ene mra omuhia sebe ya ebetimi aboa mofrey adum nyame ena aka mo akoma momo tinya be ye de tisi amaye onso ebeku ya mo ba ya se nkopon hira mo no hye mo de mo bia aka mo akoma mo fi se metimi da be bo akuri amakuri so nya nkoso no eno so ye pe titi o manu akasa kura no ejana yi ni bi wa ha ye tere mo bebiri hospital kwa na be ka mo akoma mutimi ne bre ne e beje ya kwa mo nam so be mu hu se ni sitie e kwa ne nye eno no enti eno na mpanyifo etimi abo nchemu achemu ekoye na echese nya adesua asem nko a akwan korampo nye no so ya tete pa ye de efi nkowi adesuafo suku ma brew e wa sante mantemu asame de kamese mo ekwa kakaka sebe adesuafo ho beheha wo mo na yenkopiem ewo ye bibie ni anwea so bekwae ene ne mpeso aso na yinan matrankunya a womo ewo ye nambru ene ne mpeso aso so de ba betwedwa se gala ade achese ese sase mfudie ene baabi abafa bia manfo edi gala na sese de womo esoyoko e kyerese wone a tonton mo nsase
ɛde ɛma galamseyfoɔ kwabrane banchifoɔ hɔ paa no atɔn ne sɛ tɛn waso mu fa metu gara na ne wɔn nso ɛde mfidie ahodoɔ agyinagyina so ne mu funtam asase ne saa yi fam agutie ɛwɔ mu na wɔhene asabere agya wɔne ne manfoɔ tempenten kwa nana kwaku ata wɔkyerɛ sɛ wɔhene pɔpɔ te bɛnwa so ɛsɛ deɛ wo bi a wonim na ɔde efo shit a ya tintim so bɛba so wakɔ akɔgye concession krataa ifra bɛn mu ɔsi krataa no kura wɔn hwɛ mpo na campus wɔ hwɛ ni mu ɛkyɛnɛ tintontan wɔn ɛne garamsey tonkwanta wɔn apae a wɔn ɛne mpanyina kɔ akɔsi nkonnwa akasade afa wɔn sɛ ade no baabi ɛka kɔ no wɔn ankasa wɔn hene paa wɔte bɛnwa so deɛ nyɛ adeɛ a wɔbɛsan enti wɔn nana kwaku ata wɔyɛ kɔntihene no ɛne wɔne nsɛntwerɛfoɔ atwetwe nkɔmmɔ ɛde afa saa nsɛm yi sɛ wɔn garamsey ni a ɛma hɔ bi mu yabɔ dawuro ɛwɔ kuruma ama yaka kyerɛ mu sɛ efiri ɛnɛ kɔ umu bia odi wasase sɛ garamsey ni ba na wotɔn asase no ma no a nana ɔmfa ne nhyɛ ɛnhyɛ aseɛ ewu sika no a watua no nipa no tua ma no sika no ɛbɛyɛ kɔ because sɛ nana amamu a adwuma no ɛnkɔ so nana nso deɛ waka ntam atinsin sɛ ɔmpɛ sɛ garamsey ba ha nti yɛayɛ announcement ama kuromu nyinaa ma obiara te ne ho sɛ efiri ndɛ kɔ deɛ watɔn asase koraa no watɔn a usika na akam ɛkwan ɔbɛfa so akɔgye Africa galamseyfoɔ no ho no ɛsɛ ɔkɔgye wadeɛ na ne yɛn nso so nti yɛayɛ announcement ɛwɔ kurom bɛɛ ɛnɛ bɛɛ nanan wei ɛyɛ nsɛm a nana kwaku ata kɔntihene ɛwɔyɛ namburu ne ne mpɛsoasoɔ ɛwɔ bibia ni anwea so bɛkwae ɛne ne mpɛsoasoɔ a wɔn ɛde ato dwa sɛ deɛ wadi kan atɔn koraa deɛ ama galamseyfoɔ yi a na ne osika na akɔyɛ sɛ deɛ gya ɔkwansi akɔtɔ pom ne ne nsa bɛka agye bonsuo no mu paa na ɛno akyi asɛmbereman ɛyɛ Frank Adey Frank nso de to dwa kyerɛ sɛ wɔn a wɔn wɔ hɔ no bi bɛka sɛ bi a sɛ nananom aka yi wɔn nso ɛkɔfa akyire dabi wɔn nso wɔn nso kora deɛ kyerɛ sɛ nea nananom aka no ɛne atadwefoɔ wɔ wɔn ate dɛ paa wɔn nso wɔn deɛ galamsey no paa na wɔn mpɛ ɛwɔ wɔn kurom hɔ. yo anɔpɛ yɛbɛda mo ase na yɛama makɔ aba yɛdi kan ɛm sɛ berɛ kakra ni na mpuro bɛhyerɛ nwurɛ nananom mpanyinfoɔ committee ne assembly member a mewɔ electoral yɛ nyinaa yɛahyia akɔ benkurom sɛ yɛhwɛ dwumadi a illegal miners ɛdi ɛwɔ yɛsase no so a ɛyɛ death trap ɛna ɔmo sɛte ɛwɔ yɛborɔ no yi so nti yɛahyɛ ana yɛayɛ nhyehyɛ sɛ ɛberɛ a ɛdi anim yi ana berɛtia bi mu obi a ɔwɔ na mpuro bɛhyerɛ nwurɛ asase so a ɔyɛ galamsey ana illegal mining adwuma ɛwɔ so bia no ntɛmpa na wɔnyi ne nneɛma nyinaa mfiri asase no so nkɔ na ɛm sɛ group bɛyɛ 6 ɛna ɛwɔ ha me ne wo kasa yi ɔmu nyinaa ɛkɔ ama no aka baako pɛ ɔno nso deɛ nti ɛma no hɔ no sɛ amena a ɔtutu yɛ ne nyinaa no ɔpɛ sɛ ɔkata ne nyinaa so na asa na wayi ne nneɛma fira ɛfiri sɛ wɔgyaa no hɔ kɔ a yɛ mmaa ana yɛn kwala a ɔmo yɛ kure da akyi so obi kɔ hɔ sɛ ɔkɔdi dwuma bi na ɔkɔtɔ mu a na ɛde owuo bɛba sɛdeɛ sisi wɔ mmeammea bebree no yɛmpɛ ne saa nti no wahyɛ yɛbɔ sɛ ebireti ɔyɛ bi ɔyɛ firi ne wie a ɔbɛkɔ nti na mpuro ne bɛhyerɛ nwurɛ na nanu assembly member ne mpanyinfoɔ wɔ ha deɛ yɛde ban ato galamsey ɛwɔ yɛ asase so wei ɛyɛ Frank Adey wɔno ɛyɛ asɛmbereman ɛwɔ namburu ne mpɛsoa so no ɛwɔ bebie ni anwea so bɛkwa mansi no mu ne wɔn deɛ wɔhyɛ paa ɛna ato galamsey so ɛwɔ mo mpɛtem ho yɛto amade bɔ no ɛso Facebook so no Onua 95.1 FM anwea no si akaseɛ no yɛ streaming live ɛwɔ hɔ wei deɛ obɛhu mfoni bibia yɛ clear wɔ hɔ deɛ yɛ ka bia dɛmu ɛno nti bɛka yɛ ho abra wɔn bɛn wɔ kasa fidie ho na wa like yɛ page no Onua 95.1 FM Facebook so na wa kyerɛ wa adwe wotie kaseɛ na afei wɔ share so wɔso ama afoforo emeka ho bi emetie ensɛm no na yɛpie mu ofifini mantamu ififini mantamu so afɔ na samre wahyɛbɔ wɔkyerɛ sɛ projects ahodo abanda da agyagu hɔ anaasɛ yɛde ho dwuma ntimi kogu yɛ no yɛade a NDC aban no bɛhwɛ atimi awie ne nyinaa ɛnkɔyɛ adada deɛ ne bia na ano da manfoɔ keka kasɛ nka aban bia ba na wagya projects dada agu hɔ no pɛ sɛ ɔyɛ ne deɛ foforɔ se dabi NPP aban deɛ ɔmo yɛ bi ɔmo anwie bia wɔn fifini mantam no NDC aban aban deɛ ɔmo bɛtoa so awie ama manfoɔ hu sɛ ɔmo deɛ ɔmo ani bra papa ɔmo pɛ sɛ Ghana etimi ewie ye na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ahyia ya na panyini ɛtwerɛ sɛ
project say abandon no do so dodo it almost share etimi edi hu dwuma sana kwakofa aka e de abreye so oman na so Africa sa na ochese project no edoso a be say bi wo kompa mfie du adi esanse na ndc aban wo so no ma hye bi ase aban foforo ya no mo e ya aban asa me omo akwade akwakogu ama ndc aban me chem people mo ban be hu ndc project om sha ase wo ma ntoa so nanso we de omo de omo ba de mfa ho omo fa particular bia nhye project bia wo mo beye eno ejina so amapanyi kasa na wo twemu se ya de om behwe na ne ma hodo fa de suasem so sikasem ho ne amambu nsem ho ne niam ahodo eka onye no bedi ho dwuma woso afoi ene ekọ panyi eduamoa otre wakasa atre ni nsemu sei for the abandoned projects in the central region. And as I've said earlier, I intend to, bring a plan that will halt initiation of new projects, especially when they are from same fund. For instance, if Common Fund or Get Fund has a project here, we will not initiate new one, but we'll try to continue the existing one as early as possible so that we'll manage the few resources that we have very well. So that is how we intend to manage the situation. A lot of them have been abandoned, uncompleted, and so while we take stock of them, we'll try to continue. Instead of initiating new ones, we'll continue and finish the existing one before we bring any other new project. It falls within the plan that we are initiating, that we, as much as possible, try to complete existing projects, especially when they are coming from same, source of funding. Like I said, if a common fund has a project here, we would not encourage them to start any new projects here. We'll rather complete the existing one, and then while that is done, we'll look at what else to do. You understand? So that we will not waste resources. All other infrastructure that have been abandoned, we'll ensure that we complete them before, unless the new ones are very strategic, unless they are very important. For that matter, we'll have to do it. Otherwise, we'll make sure we complete existing ones first. Eni awati ye ekọ panyi na duamoa bocho no ene ye fifini manta muswafo na ne kase okase wie ye na ensi ho eno achi ena headmaster Maso Edro School of Business Justice Kojo Frimpon wono so esrese o waban wabe de sesane mema ye wate na project bi wo ha bepio mo school a wo sha e abroko e ferye e niwusema kasa sanse ebie di emfie porepore dunum ayentimi enhwe enwie ye to so we de kotodwe gu fom ensadan sayem enko emane omampanyin John Dramani Mahama se na aban ya baidie wo ma omomwa no ntimi ehwe na projects bi e wo school bi wo so mtimi ewie na ema adesua ne adetresem etimi ewie peye no mo sese ma omo na afio ma de twene o ma desua nsem enko anim. A lot infrastructure challenges. For example, the building you are seeing just behind me started 2010. Other schools, they are finished, but I don't know what is happening to my school, Studio School of Business. The other one also here, please, it's also not completed. We have residence, whatever for teachers, also at the back there. That will be completed. Just here we have dining hall, it's also there. The guest dormitory, we also have that in there. So I don't know. We have a huge challenge when it comes to infrastructure, building infrastructure. It's a serious thing for the school, and Agona. And then this is I will say largely the University of Agona West, because it started straight in Agona West municipality. And it's an old school, not that some like the small schools, 1991, 1992 schools. It's about 66-year school, old school. So if I'm called, as you have called me, to talk about challenges, infrastructurally, we are deficient, and I've shown you a lot of them in the bush. That's why I'm humbly. You see my pusher humbly. The regional minister is here with me today. I've spoken to him at length. I'm also saying maybe it will happen moving forward. It will be good moving forward. Humbly, that's what I would say. So you also add your voice to it that the school is crying deeply. Infrastructurally, the school is crying. Sukuni Sun Headmaster Justice Kojo Frimpon and our Kasa, First Radio School of Business, Hona, and Watchley, and as your philosophy Fusini Maranga, one also and Canino added to any was a secret,
wɔyɛ lawyer ɛwɔ US man ni mu na wɔka ɔsoafo yɛ mantam soafo mfimfini mantam hɔ ɛkyi anasa wɔka ne ho ɛmɔ mkɔtwa ahoma mu ɛma 200 capacity girls dormitory a wɔn yɛ wɔ Agona Soedobi School of Business no wɔmatimi ayɛ ɛtimi asi ama bia yɛ kama na no ɔsrɛ sɛ bibia yɛ ntimi fa ndan aban All Students Association wɔn nso nyɛ bi esan sɛ wɔn suku wɔn kɔɔyɛ wɔn panyin wɔn nyinaa ntimi ɛmoa na yɛntimi esiesie suku no ma ne wie pɛyɛ paa wɔsrɛ yɛ sɛ yade a ne suku a wakɔ awie dada yi ɛne wɔbɛhwɛ no wɔn sɛ nneɛma ahodoɔ bi wɔn akɛkyerɛ wɔ ho ɛmoa ɛmra. This is my school. I came to Soedobi School of Business, and I want to do something for my alma mater, because in America it's their tradition to do something for the school that you attended. So that is why I'm here to construct this 200 student dormitory for the girls. So we're going to finish it as soon as possible, and I will request that my mate, my schoolmate, and my other colleagues, I mean the alumni of Soedobi School of Business, they will also emulate this example and help build our school, because in America that's our tradition, and that's why I'm doing this. It looks awful. I saw this morning and I didn't believe my eyes, so I'm going to talk to some people I know, and they will also help us to put this in proper place. I'm going to take the opportunity to talk to some colleagues and some friends, even some on my own, my mate, I mean the 79 group. I'll talk to some of them, and if we will take it even as a group, or if any individual of our group will help, we will see to that. Very, very important. To the school administration, and they asked me specifically to build a girls' dormitory because that's what they need at the moment. I just saw the boys' dormitories which are being built. I just saw it today. So we will also appeal to the government and see what can be done. I learned some of the projects were started long ago. So I hope that with this present government, which is going to complete all the works done by previous government, we will be able to finish it as soon as possible. And I'm going to use my own personal contacts to do that. Lawyer ni owo US mani mo na oko suku eye Soedobi School of Business Theophilus Fusini Maranga nene enawati. Awusia yento aso na fe yenko yanimu yenim se bosumi bosumi anache se ya hote bosumi pa de magana fo se yinya etisimu sa no a na wo se de o magana ye obia no ye de na di ema wiase nyina hu se yeso ho na yamane boni nana antwibo osi akwane wate asum kinken obonwire ekwan efa so a yenwiri kente se mabunu no betimi de wo ho agimo ana se wo hwe se de a eniema siko no a se mabunu no ebi kura agya wo bese wo ate o mani so na enei na antwibo osi akone ade hye mo abo amoden abo na mo akwa mu ama wo de sa ama ne boyi na etudwa bosumi Ghana bosumi ye kana mpempi se Ghana month no enanso mene ya bepiem wo bonwire asante mantemu adwosumansin mu enewo na ubepie ha dwuma poti a wodi kentenyu no yi ebi enekuta mi we ntoma ban baako na ubepie mu ha yene adwumafu a wonwini kentei bi edi nkomo amwa kire sa bredodo a wonum di ansa no motumi anwono santoma ban baako a ekuta mi no nankinim se wonu mo wonfie ekọ animu ene mpempi odi sa adwuman nanso na obepiem wo bonwire hanom a emebunu no ede won ho ahyemu a wo kire se eye kwan baako won so betumi ede abobra eno nti eka wo bi manei wodo wo ho ewura adwuma de ati semu omi ade adwuma wa ha no ana adwuma so esika wo nti so obene na mo kwa se bi obekwa kofo obi ade a obenya aban ma ne de odun hu wura mu a ebeboa wa ebema mu de nya ya no adwane efri nti no nam sa na ye no imse ade a ye de ho to de boy bla we na no mo de hwe ye mu bi ko school no na ye so no egusu aye ya ye de hwe ye ho ene efie imubre na wale imubre na wo ma bi mu ma wo school musuapon mu ne akire yi ne wonum eka ne se woni eka so obi di se adwuma ede abo wonum brade nanso eto da bia na bemubo ya batitu se ebredodo a woje ansa na watumi ede anwono kentimua ede ato honum
empo wanwena wi a wo de akoto honom se beyo na obi ba beto nso eya asem foforo de mimi ye de kenten e wo wiase nyina we na ye expensive. We need the most expensive cloth ever. We oba de kra obetima 6 years na e be take you be 6 months. And turn wait maybe 6 years. Be ma de be take you be 9 months. Then one year akro chenya a whole year now that so to my back on. The most expensive ever. Anyway. No to on cost of the first no. And I'm there no duplicate China for their bar and no material and nipa no hu say no bo from how boko no aja kente no. The man tono ne tono wo fom. Ni alo kwame enye mfinhia aduoson 9. Mfinhia aduonum enkru ni a waye kente adwuma e wo bonwire. Yeah, 15 years and I'm starting. This is my age, man. 74 years. We are meet this way. Ebia, my boy, triple me the bear, Busumi, and the baby. Busumi is all Tonwa. And the Panama, why be at 30. Busumi 30 is an old dear. The Adwana, the head, and Nancy Yajma, yes, you to me, and Gusin will be uncommon. Some year I'm the Akoto store. Nti ubi ba no se de me no anu no pa na me na dia no no otu ameka nana poku eye enyinasusu ankobia hene wo kire se kente eye ade a onipa bia wo de yo ho a ma wonya nunyam na kane ni mpodie na nananom nko a no mo akonya emodi kente eye wo ho anam no minya be 4 years and I'm starting kente ho adwuma nti de me nananom ka kire me am beto ye no kente ya de a ye di bodwa ye di koba bia aninti ni atitiu ewo kente nya de a tete ho no na ye di bi eye empaboa ye di bi eye bag wusuro kura afei na sa tam kura so am nana no ka kire me no na se obi antimi mfra bi na ya santema ewura na setu nana poku ale no ene nana prempenum ene eba bi ko nana ifrakente e kirachire ya ansana omu bam amani patitru atitru ni anintinifo efra bi nana kire se bosumi a yesimu esanse eye omanmu ni nyina bosumi nti na yede ya ankasa ya mamre mu ade ene eye ye ho no obesre so manfo de wani ebe kente ekrom me kire bomwire na wom so abepe bi ato ne bonyo aso nko ne yetontoma ebi wo elia hebebre but bonyo na stores no doson ha na akoye se ade ni fire ba bi ade ni fire bi aso fire ho enti kamesa se omomra na obia metobi de obi esoso a womfra ye ya mamle ne amane ne se ye ka akwa wono mo nyini kente aboso ene se enhoma wode nwuno no eto da bia na enho ayedin ede ama wono mo a ene wo sraban se nkebe ya wonhwe na wontumi ntintim fidie bi wo ye mamu a ebetumi am wonya ahoma no entem so na ebuo enso ede ama wono ha kese pa ye ahoma na yentimi nye bi wo ye mamu a ye kra free amonane no ye ha kese pa ye wo ho no se nka yinya ya nka ahoma na ye no ma we se nka ama ne bo no so akofom na ye koto de be adwuma ama ntuma no so ebu akofom bako ye kola na so this wotena wa makala ni bi ba nsan wa ye ndinga aban bebie fatima ya hasa ya ahoma no a ye de be adwuma no a ka ebenya hoto kwansra ho dwumedie betumi akonka ne atumi abɔ ho dawuru nti abandada na breso general bosome no mfiempim mienu ne aduonu nan ɛna otintim museum a ene ukopie bonwure a ɛboa mo atumi abɔ akwansra ho dwumedie ho dawuru na fe nso wɔde aboa ma ɔmanfo ho kente ahodo a ubepiem bonwure nananom abreso odidi dwuma nei upebi nso a wobenya se uwure mu a ubehu kente ahodo a wasensen no ho ene etitru ne anintine bi a wode kente edi dwuma pen omfoni nia adwumafo eka enei ene se nkebe ya nkaban enhwe no munya adwumako bi ebeboa wonom na fe enhoma a wodidi sa adwumai no ebetumi ebu so ede ama onsanse se koma se ho ye den ma wonom a etwe odwumadi ekwakire enu nti wonom sra ban e wo sa akwanya yi so nara entwi bo asia kon onia tv bonwe
wei nene ntwibu asia kwa amane bɔ a ne kyerɛ Ghana manche bɔnwire no kɔpie mu kentinwene ɛho amane bɔfikɔ ɛna wɔde abɛsom yɛn yɛfiri Ghana month asɛm yi ho na afei yɛmpie mu ɛwɔ kwawu ɔbɔmen ɛwɔ kwawu south mesni ne mo na saa mmerɛ opie mu hɔ ɛwɔ pɛyɛ mantam mu a yɛsi prayer camp foforɔ bi yɛfrɛ no Mount Sinai prayer camp na mama ama wadeɛ amakwe wono ene da no aye twemu se prayer camp nneɛma hodo mba bɛyɛ de dɔɔso pɛ bi ene se mpaibo hwemu de bɛkɔ so saso ɛna asempa kaka no ɛno nso ɛbɛkɔ so sanso ɛna ɔmo twemu se bɛgyina so ama wɔn ɛbɛba hɔ aba bɛsom ne timi abo ɔmo na bia ɔmo bɛtena de ɔmo dwuma no wɔn ho atimi ahihia wɔ ɔmo sanso ɛna ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo srɛ sɛ adom ɛne ntiase nso bɛba wɔn so sɛ bɛyɛ a prayer camp foforɔ manfo ɛbɛba hɔ no obetimi ɛho so mfa so abɛdi wɔn dwuma na egyina so ama nipa wogina na emu kasa ye Reverend Samuel Mankata be wɔkyerɛ sɛ Christopher emre du sembehu sɛ anya mumre nyina na de biam bɛkɔ akɔtena prayer camp na wokɔ hɔ na odwuma bi di wokɔdi wie no ano no esan sɛ asempa no kora ɛkyerɛkyerɛ mɛti asɛsɛ ɛwɔ sɛ yɛ bompa yɛ abra eni awie nanso wankyerɛ sɛ yɛmfa yɛmre nyina nkɔtena prayer camps ne asɔre dɛm mu enti kan hu sɛ wɔ sɛ woyɛ nneɛma bia ne kwan fa so emre esemu ɛna wɔ sɛ woyɛ no na gyina so ɛma wɔhyɛ ya na ene sɛ saa mmerɛ Mount Sinai prayer camp yi wɔn bia no foforo yi ɛna gyina so ɛma panyin ɛkasa asa na wɔn bia no na etwa asɛm wɔn de ato so wɔn sɛ ɛne Moses nan nante ɛwɔ Mount Sinai so a wɔnyinaa sɛ ne mdi kankan yɛ kɔɔ so ɛwɔ bɔmɛn kwawu ɛwɔ poyɛ mantam mu Reverend Samuel Mankata Abena nsɛm no ɛni. Futu a mɛde man nkurɔfoɔ sɛ nkurɔfoɔ taa kɔ prayer camp Bibiano, seek ye the kingdom of God first. So Nyamia, Bibia Bibiano, Mayama, because Nipa, Yahu didn't to me. Say Nyamiam Bemo ain't the Kanya, Abayading. Even Yesu Christo before to be any minister, and not to be Medibiano, or Corner Papenim, or Suagunoso. And so be bar on your bonnet on Yam from so. Nemo or Bashanya Mianim, and Sunway Yahu danger could did you media, obedi. Prayer camp ya yawa afianse ya hyase ya yesa bosumi biara no ye be hyiehia ya bompai atwa nyame anim na bosome na ekɔ nanim na yehu sɛ ekɔ nanim a ebia ada days bi wɔ hɔ a ye de be hyiehie no so no mo time nyina ɛwɔ prayer camp but ade ba akɔ no sɛ ɔmo betuma ye biribi a ni nyina na Nyankopɔn so first eto ɔba ba hwehwɛ Kristo wi a ɔnkɔ na dwuma so na ɔnkɔyɛ na amɔden na wabɛsrɛ wɔ Kristo hɔ no ɔde taa n'akyi a ɛbɛma ne nnwuma ne ne biribi ɔpɛ no nso akɔ yi because ɔspɛne ne nkyɛn a obiara wɔ mmerɛ a Nyankopɔn ebua ne mpaebɔ enti bɛka sɛ ɔmaba Nyame ne ase enti menyɛ hwee wobɛtena ase a ebia na ɔkɔm bɛdewa na ɔhaw bɛtubɛtu ba ɔstante biribi nketenkete na de Kristo ɛka ho yie mmerɛ no so a nyawohwehwɛ no ɔbɛyɛ ne kɛseɛ. Eni awati Reverend Samuel Mankata Abe ena wakasa efa prayer camp for mpanyifo ate ewe poye mantam mu na ejina so ama dwumadi na se na efa opena man no tosho miensa Ohene Emma Kwawu Obomen on so kasa etrese sa Mount Sinai prayer camp bi omate omohwe se betimi asi honhom ensem bia was etimi si anokwa na se di ho dwuma bia no betimi edi ho dwuma mamanfo mo kro no so se be ya watimi enya so fa so se be ya mebuna eba ene won edidi di echa won to so no wontimi fo mo nkohye ne ma ense efatamu na wotwem sa ya na won ede won ho edom no beba bepiem prayer camp no wo mo hye ne ma daache betimi ede abo mo benya so mfaso se be a won to so so nyina benya so mfaso a ebi kwa na emu okrampo etimi enya odifuo bi afrimu se be ya ma ne mema nyina mabunu no mdom ho ehim ewo sumi mu Nyame ehonhom ne ne pipe bakru dua bia mu a eye nhira ese yenya saa kampi wa ha ebema edom afri benchi aba beji Nyame moa dani nyina yesu frɛ erade ɛwɔ kwan sonko bebre obia ne na bisade nti saa mre a prayer camp yi bai ma district ye ne sɛ ɔmo mfa kronkron ye ende dwumadie bia ɔmo a edi camp nanim no so ɔmo hwɛ sɛ ɔmo mfa ngo mfɔre wɔmo ho
emfanse erade dwumadie baabi a erade ewo no boni eni ho baabi a erade ehonhom wo no ahote ewo ho na asumdwie ne nhyira soso wo ho nti eba krodua mu ya pre nkabomu ama adehye no mu ye pre yedie ma adehye no na ye pre asumdwie soso se emra krodua mu baabi biara nyame honhom wo no pasabasa ne sakasaka eni ho na krui entu enti na erade anuonyam ne ne sunsum kyerɛ no enkoso mbra yeso eno no na akasa na efa opena ma na otoso miensa wonrepon ema kowu obome wapo ye mantamu ene wakasa afama sena pe yakampa penyufo atie na yanto aso na fe ewo ye ensore nsem ye mu ede Robert yanku achi ba ko na fe Facebook no manfo nso nwene na mo ho na mo hye pa na ye kwabno mantemu no mu binimu ye bisa se wo hwe se dia one employment mabu na je be wie suku no omtitifie tete abankwa mu na se binimu aye dametofo den nyina wo mo tekwakwa eni ebi nso spa na ludu no mo ato ko bi se mo so adwumani ho na mabunu ni bi kura de atodwa kyese saa adwumani ho mu ntimi mfa nyina nso aban se aban na mebie nwuma na asombo ni bi wo kura on be bon sori sanse ye kwa sori bia ye to correction be na afia keka nsem ni nyina sika ni nyina sie ni ni amaso bank etwawo that is the investment be na fe sori no mo nya sika sie tam na nso mu ntimi nkofa sika no kura mi adwuma na mabunu won sori ni bi kura nya bi nya no ena mabunu ni bi a kire o madwen de afa ho ase betimi a bra wo mo ebra ni adwuma wo mu nya bi nya nsori ahodo aso sika de akogu bank no a na chese ano adene pa nei wo makasa e de afa ho kanzu mi de but sika te say just example te say Pentecost CAC Roman Presby Methodist ni ade sika nsori ndi agugu bank no kuro nyankopon se o nyina ye ba ko na nkomo di sika no ba abonten abiebie nwuma ama nipa nya adwuma ya nka ne bibia na be se aban because nsori no wo sika agugu bank enye sika ketwa sika betuma bia adwuma anya hwi brekun sunya ada cities no betuma bia adwuma ama ya fa nipa bia 500 400 be ya paki sika ni na de agugu bank ayam wama o man nyeden enkoso ye de bibia akoya aban Eji bibia akoya aban entuo mo chese sori wo mko bank a sika eguo no bebre na dia investment eguo na chese wo mu hunu de omde yanka wo mfa mara bonte mebie nwuma wo mo esan eto aso de tudwa chese se dia akobayi investment ndi obeye nanso hwe sika twitwiri di a wo mo de omutimi se dan nyina omkọ ye asori a ye to correction nye nyina na edi sesi asori fie sanse ebu okra asori dan yesi emu se shepe instruments egumanya de aya dada mponi aka pese ko efoforo ejombe stress sika no wo mo famie enwuma de saaniema na ma school no akosoro nanso ye nhu saaniema ni bia na ye de sika na kogu bank ho ye de wo ho enti mesere mission school no missions for no them why edu education week you see them around ebe education week then they bring envelope for the student to go out and seek money from the parents which that money too is being shared ndi yakwaji sika na ya share ebe 50% and 40-60 which I don't understand sika no kwa minimba bia de kwani ya kogu bank and if you go to the bank sika kesi egu ho nyina no is being owned by these missions enti mesro mo sika na Eji zadi we egusu ekoso pa se bia womba be bibi o school mu o na chese envelope ne na monten ehu asemasi akakra no wo fa we de ba be education week ni nyina wombo abo no ana sensoro emission fo yi a wo school yi na ediskana kwa kogu bank nti mabunu obunu mantemo wo mu adesrede ene wo madwenkyere eno no ye to amane bono eso epiem obunu east mantam ne mu na amane ene se krachi bia Nidin ede akwesi prince na post faso ne pechi na okopiem ekokura ya ahonto ewo amantim mpotem ho ayese akwesi prince anya bibia se wo bia ponche o na baabie ena okofa yesa ponche no wotesen so ya papo se na pampem ne bonye ema ehu ehwano etuhua ne huni mu ama ne kondo so okochiri no se ni sune ne ban no se die pa ne ba ne tro se nsa post fokoso ne mu na ponche wa ankoto wono so enyo no na anya ne dia no watimi akofa pochi na aya asem
sebe enu ti gina so amamanfo aso ne pecho mu nom se na akwasi aponche awde ne nam ya akwasi ehun se wo ya aponche akwasi ehun se wakoto aponche efiri hinfa na eche se ye toto na no na aponche fare ba ya akwasi ankasa de nani akodi na echi wo ba ebi no akwakere no se wo kwawe okoton eno de je se akwasi na ne kire mu eche aposifo enu ti akwasi akwache aponche ana ye ne Nhyiraba Belinda ene bedi nkomo na Sarme de Belinda de munchemu aba enti yentie entwemu na de gina so ma akwasi prince ehwe ye ekwache aponche se wo ye ne de aposifo aso ne pechi ye mpenchire mu no okay hero mun kunini duduma dia wodiri ate asase sudan se on de kono adwuma no na owiam ponche pa ponche ya de a we ni duma di na yeso so eye ohimpon Dr. Yebu Asiama atikuo bia in fact boho ye dini ye pa bibia mu na ba bia obefa bia ye no papa ye nipa bia be sha se ti kuo ye sha se ti nana kuo ye se ye pa hontuma ba bia ye boko bia ye timi ye ko patrol ye ko mem atro ye be no odi moto ye ejiro no odi nte no didn't sa so no problem but obi a okuta nananom nyina tumi die me ye sure say Israel mo bi amfo bi be am so bi bia betumi aye yi ya mai ati wakọ ahoto be nipa mienu adwuma de abedini na bokodu ahoto ne bokofa aponchi tuntumi ya ho ne ni aponchi e be kire ne ba akoso be de ai aba e body sime na on de atumi amfana ma na bo abrante wie sa adwuma die hia na se ye se kire no ono nya kwan edwane yeso de nana anyama e kwane ye nya hunu a 24 hours otwum ne tempa kwane abefa so a be do abia go eti ba kire amrante a bo kire botuma be money wa kani nyina oso ja se akire madi odini wo kire be haba eti bi kire be 1 be 2 something as a 220 be nyane yetimi yesat me kane Edena akwesi beche mponche beche bewe beche beton beche nim de bede ko ye eno ena nchemu no watie we de Facebook ni so eda so Facebook no so na eda to so akwesi kurase ne osigina kwa wasi ye sugar na nsagu na ejide za akwesi asa bonjiji akwesi Nhyiraba wo yade asa akwesi bonjiji de asa se ne omusi kire nzeme no na akwesi ye ti asa de obuka ni nyina na linda fam ase jada mboda mi sa mi nim de me ye nti we de asa we de china ma cheme ye ba we na se wo mo chi no mo yade se wo man fom nsan keka no e ba bia nka ne oh, why fine man dina hoza no fine man na just fine sakura mpre ni mpo why fine oh gentleman so nice man na dey akwesi wo man adwuma bia obetimi aye ba o pese obeye adwuma akwesi pa aponchi achi ngro ti wo ko Facebook ne ko akwesi de kura aponchi ni nya ne dia aponchi ni kura nyini nya ne dia mo ko Facebook ko we de kura aponchi mu na ya akwesi ono ani akwesi prince no de kura aponchi ni mu nya ne dia o yesi we nya de dikan we nya de tosu mi no matete na o ti o di moto kura ni wia je ko park ni moto no a no ata wa chi aponchi na che se wa cheche no na beto so ba ko de edu akobo ni sisi achi wa ko ha aponchi kwa we pra no oh akwesi so de dua na e bo no sa no a untimi nwane na se wa che no na obi nkwaje na aponchi na kofa na easy sa free aponchi dua ni a wadie ene akwesi anya de busha bono east mantam ni mu na akoso wa honto kronim ene ese akwesi prince akochi wi aponchi ezusu o nte ye no so akọ wi aponchi na ene yakochi na Facebook ne so ene etwagu sa na aponchi na akwesi so hye black sa aponchi no one na aponchi na black na eza uza hye black na atesumu ayi jo ene je say strategy no ni uniform o de kwa adwuma no yo akwesi o enye akwesi ye abra nyina we so na fe nsem nyina ye fansi ye bra ni nyina aye bia se da ni bi nkoma kase boda mufo nyina
ɛna abranteɛ owusu enwumere die obae adwuma bɛtɛ akyire kama na afemia megere obiage hu obia ne my love and my love catch me man say me mama ne na me kana asem no ma muni dia zo wa mu adwuma ozo wa mu adwuma na munya kan ya nso ne hu ye Ivana na son de unya body na ne hu say oyade remember ni no be ho aho ma papa say ya na me my love no mutimi o madam say he mama ne na adam do dada wana so kasa nche da masen shaba say o kasa wadada we na de hard me so obi aye ne love la nti na mai din asa how be say man kasa wadada me ma no na awo me kakra ba me fa nsa ne kafra ena so de ne ho aye fe ndie so on so bon straight everade nyankopon this week an kasa aye na adwen say o so ne ti ne say ya no de nwini twankofo ani so say na wotwi mu aye na adwen say what the dressing kama pa won ja ne ho what the dressing be Ghana mountain kama o se bosumi nsu na woda wo mu nti no kama yate ya fast then bi nsuma Robert wo so na de ko Facebook ntu on na wa share na bibia akoye busua ye na yesi konwa e de kase yi ebra wo eyeme Nhyiraba Boadu Anwumere mene Abena Nyamesem abusia ya sore na afia agudie mu apabenefo ne comment gaga twa wan bisma kwakusapon therefore timi antetrasia na che say wodi nyina apro yada asia ma amoni tie abusua yenkra ne nkwe yakra